There is no place I'd rather be than right here next to you. And I truly love to talk about your lovers, old and new. You never spare me details as you confide in me. I smile and give advice, but cannot tell you how I feel. How easy it would be to fall for you, but that of course is something I won't do. 'Cause we've agreed between you and me, we're nothing more than friends. How silly it would be to put this friendship to an end. How crazy that would be, yet here I am, falling in love again. Stupid I would be to still have faith, to never stop believing that one day, when time is right and stars align, our views would coincide. We'll see the world in color, though they say that love is blind. How stupid that would be, indeed that's true. And still I'm waiting for you. I am forever waiting for you. Hey everybody, can you hear me okay? Can everybody hear me all right? Good evening, everybody. How's everybody doing today? 이지영님, yes, you are correct. It was actually quite chilly today. I was out, long sleeve and long pants, and it was pretty chilly. It was, it wasn't, I mean, the weather was okay, and the air pollution wasn't so bad, but it was pretty chilly. A lot more chilly than I thought it would be. 지금별님, hello. Happy to see this live stream. I'm happy to see you too. Welcome. Inky님 is doing very good. Be Happy님, Jazzy Night. Actually, I don't know what song is on right now. Hyojin님, hello. Yangyang님, how are you guys doing today? Yeah, how are you doing? Yes, finally, gotcha. It's my first time to participate. I see. Welcome aboard. Welcome to the live stream. It's good to have you here. Good evening, Hyojin님. John Christian. Hi, everybody. I just spent about 3
3.5 hours watching YouTube. My eyes are tired, but I cannot miss this live stream. What have you been? Well, I guess, spending 3.5 hours. 3.5 hours watching videos on YouTube is not that hard. Once you start, just clicking on everything that you see, everything that seems interesting, I guess it's not that hard. I could probably do that a lot longer. I love that BGM. Well, I don't, like I said, I don't know what's playing right now. I didn't expect you to start the live. Really? Why not? Why not? Good to hear your voice. Yeah, it's good to have you here. It's good to see everybody. Weather is very fickle. I don't know what to wear these days. Yeah, it's really difficult to dress appropriately for the weather these days. It's just, that time of the year. What program do you use when I take video? You mean when I record my videos? I use OBS Studios. OBS Studio. OBS. I guess it's just OBS. It's probably the most widely used open source software that you can use for free. Probably I used to use a really expensive one called Ecamm Live, but after I tried OBS, I really didn't see the point of using that software, so I switched. I was told that the flu is going around these days. Is everybody okay? I think I might have caught it. Oh, okay. You should, take good care of yourself. What's the BGM? I don't even know what it is. Good evening, Hugh. Jenny Cohn. It was windy today. Yeah, it was windy, cold and windy. The wind sure made it worse. Adam님. I bought some green beans and roasted them in a pot for the first time. I can't wait to hand drip and drink the coffee. Oh, you roasted your own coffee beans? That's awesome. Where did you do that? I think I might have tried that once a very long time ago at home, and it made so much smoke that I thought I would just never do that again. It's my first time in a real-time class. Well, welcome. Welcome to the live stream. It's good to see. It's good to have everybody here. It's your first time, Kinjang-nim. Okay, hello. Welcome aboard. It's nice to. The more the merrier. The more the merrier. Maria-님, it's good to see you again. Hi, nice to see you again. 선생님 강의 보고 영어 연습하다가 라이브 들어왔어요. 요즘 남편보다 선생님 더 자주 보는 것 같아요. Well, I'm sure your husband has to do what he has to do. It's one of the beautiful things about YouTube and this live stream system. You can reach so many people at any time, and you can access it anytime you want, wherever you are. So, and the videos are, they remain online for you to watch at any time you want. So, it's just so easy, so convenient. Teacher, I think I saw you at Samjikil a few days ago. A few days ago? I doubt that, because I haven't been there for a couple of weeks. This week I haven't. No, I haven't been there in like a month, maybe. I think the last time I was there might have been a month ago. I'm not really sure. Not a few days ago. I wasn't there a few days ago. You must have mistaken me for someone else. Oh, well, you must have mistaken someone else for me. I really like this small talk time. Yeah, it's kind of fun, I guess. 방충망 떼었다 붙였다 하는 거 원하시면 탈부착 방충망으로 검색. Oh, okay, yeah. I just needed the right search word. Okay, thanks for that. I'll keep that in mind. I really need one. Hi Sam, this is an emergency situation. ChatGPT is offering an AI tutoring service that enables students to engage in real-time conversations, both spoken and written. That's great. It's not. I don't know. I don't really know if it's an emergency. I think we still have a long way to go. If we were to really have some kind of an AI system that actually feels like a real life person. Yeah. But I am sure,
I mean, people are already making really good use of it, taking really good advantage of it. That's true. But when it comes to like learners who are still learning at a very, very basic level, I think they still need real life humans to assist them. Yeah. You getting 1 million subscribers around the corner. Congratulations in advance. Wow. Thanks a lot for saying that. Yeah, I don't really know. It's going up really slow, and for a language learning channel like mine, and just the way that I the way that I make the contents and the way that I do these live streams, I don't know. I don't know if I can reach 1 million this year. Do you like to watch sports games? What's your favorite one? No, I don't really enjoy watching sports games. I would enjoy, because I used to play a lot of sports. I mean, if I had some people to play with, I would probably enjoy any sports. Yeah, I would definitely enjoy playing sports. I never really enjoyed watching sports. I always enjoyed playing sports. But watching them, yeah. Last Sunday, I just wore short sleeves all day, but today, what's wrong with the weather? Well, it's just one of those days. What do you usually do at home? I work. I work a lot. I spend a lot of time working. What's your main job? This is my main job. I'm an English teacher. Well, that's just, out of convenience. I tell people that I'm an English teacher, but what I actually do, I don't feel like an English teacher. I feel like I'm like maybe like an English trainer, like an English coach maybe, because I like to think of myself as someone who helps people who are learning English. Because technically speaking, you can't really teach someone to speak English, to use English. You can't really teach someone. You can help them. You can help them learn English. But so out of convenience, yeah, I normally just tell people that I'm an English teacher. There must have been such a nice smell in Autumn's place. Yeah, but you should keep those windows open. Nice to meet you continuously for 3 days. Really? Is this our third consecutive day? Have I been streaming 3 days in a row? I guess you're right. Yeah, I guess you're right. Hi Sam, I just got up. I am still tired from jet lag. Okay, so cold and windy today. Yeah. Oh, is it because you was it you that spent a month in Vietnam? Is that you? 선생님, 스피킹 연습하다가 느낀 건데 한국어는 목 안으로 들어가는 소리고 영어는 밖으로 내뱉는 느낌인 것 같은데 맞나요? I wouldn't know about that. No. I guess if you were to ask someone who is an expert in like phonics or something, I guess they would easily give you an answer for that, but I really don't know. 한국어는 목 안으로 들어가는 소리라고요? 소리를 낼 때? 한국어는 I don't know. I really couldn't say. Julie Kim Nim, it's good to see you again. Hello. Lately I started to read a novel named Normal People. I thought it wouldn't be that interesting. If you wonder how it was, STLO? What's an STLO? Is that like an acronym for something? 12시간 근무하고 퇴근하면서 기차에서 수업 들어요. 기차에서요? You commute by train? Oh, okay. All right. You work 12 hours. That sounds like enough. You only use USB Studio? Really? Wow, I don't know. It has a lot of fun. It has, yeah, there are tons of ways that you can make use of it. It has a lot of features, sure. Sam, 당장 나와. Who run this place? 라던데 좀 더 순화된 표현 없을까요? 담당자 나와요? 담당자 나와를 근데 그 한국어 자체가 순화된 게 아니잖아요. Who runs this place? Who's the manager? Who's in charge here? who runs this place보다는 좀 덜, 그쵸, 약간 덜 자극적일 수도 있을 것 같은 거는 hey, who's in charge here? That's, I mean, I don't think anybody would be really offended by that. It does seem a bit confrontational, but I think it'll be okay. 라이브 시간에 처음으로 맞춰 들어와 보네요. Wow, okay. That's great. It's good to have you here so early. 그래서 느낌상 아래턱을 내밀고 영어를 하면 원어민 분들이 더 잘 듣는 것 같더라고요. 제 느낌도. Okay. 뭐 일단 뭐 그 느낌대로 하시면 될 것 같아요. If it works, you know.
there's no need to really be caught up in the methodology and whether it's right or wrong. Just whatever works, just use it. Yeah. I need to get some sleep. 녹방 볼게요, Sam. Good night. Okay, London is. Thank you for stopping by and saying hello. 자석이 부착되어 있는 방충망이 있어요. Oh, that sounds like something I can use. Yeah, that certainly sounds like something I can use. I'll look into that. 탈부착 방충망이 나와졌죠? That's a good idea. I don't know why I didn't think of that. I'm planning to have dinner, but after seeing the alarm, I decided to hold back. Ooh, okay. You decide to wait until the stream. The stream is probably going to end around 10:30. That'd be kind of late for dinner, wouldn't it? 저는 영어가 아래턱이랑 아래 침샘 있는 쪽에서 나는 소리 같다고 생각했어요. 구강 구조에서 좀 더 깊은 곳에서 나는 소리. 한국어는 입천장. I don't know. I've never really thought that deeply about where the sound is coming from. But it does actually feel a bit different, I think. I don't know. I honestly don't know. Hey, Nim. Hi, Sam. Hi. What's up? How's it going? What's up? Hey, the coffee smells all over my house. Yeah, probably. Yeah, I would assume so. As far as I know, Sam is a homebody. Yeah, pretty much. Hi, I'm here today too. Hello. It's good to see you again. Whoa. There's a lot going on in the chat right now. I'm just gonna read the most recent one. 요즘 원서 수필을 읽고 있어요. 6개월 전에는 상상도 못할 일이었는데 너무 좋아. Wow, that's great. Good for you. Making improvement. 안녕하세요. 이 교수님이 또 오셨네요. Hello, it's good to see you again. 안녕하세요. 어제 고무되었다는 말로 웃음 드렸다는 생각도 오늘도 열심히 함께. Alright, that's great. That is great. 오늘 내용이 좀 길거든요. 이게 대화를 짜다가 보니까 엄청 긴 대화가 나와 버렸는데 난이도만 보면 그렇게 어려운 것 같진 않아요. 중간중간에 약간 그런 게 있을 수도 있긴 한데 but we're gonna try. It's just one dialogue today. One really long dialogue. But I try to make it as realistic as possible so that everybody has something to learn from it. Let's see. Hello, I just came back and I'm feeling hungry. Yeah, I'm kind of hungry too. Yeah. I think what did I eat today? I think I ate some Chinese food in the afternoon for lunch. I haven't eaten anything since then. Is the expression "I'm thankful for you" too formal compared to "thank you"? I'm thank you for you. That I don't know. I'm thankful for you. It sounds really, really dramatic. Because when you say that you're thankful for someone, you're thankful for their existence, for them being there. So you could say that in a very intense emotional moment, I suppose. But usually what people say is like, they say, I'm grateful for your help. I'm grateful for your assistance. I'm grateful for your, for your kindness. That's usually what they say. But in most common cases, people would just say thank you. Yeah, I appreciate it. Thank you. I'm so grateful for your help. 저는 카페인이 몸에 안 받아서 커피 마시면 속이 안 좋아요. My body doesn't have tolerance for caffeine. 이렇게 쓸 수 있을까요? Yeah. I think most people would understand that. Most people won't have much trouble understanding that. Yeah. So, but probably what I would say is I wouldn't necessarily say my body. I would just say I'm kind of caffeine intolerant. I've never really heard of that before, but you could say I'm caffeine intolerant. But I would just go straight to the other expression. I would just say my body doesn't handle caffeine very well. Yeah, my body. Yeah, in that case, I would say my body. My body doesn't handle caffeine very well, and so coffee doesn't sit well in my stomach. That's probably what I would say. I wouldn't really say tolerance for caffeine. I don't know why. That's just I haven't really heard it being used like that. I would just say, my body can't handle caffeine very well. Yeah. I thought my cold would be better by now. 선생님, 이렇게 말해도 되나요? Yeah, that sounds okay. Because you said be better. That's okay. Be better. Because you used a stative verb, and so that sounds good. That sounds good, Bella.
I'm sensitive to caffeine. No, I wouldn't say that. I would just say, like I said, I would just say my body doesn't handle caffeine very well. No, that's really about personal taste. 그거는 아니요. 그거는 이제 그 몸이 잘 안 받는다보다는 그냥 별로 그러니까 취향에 대한 얘기이기 때문에 that's about personal taste. So it has a slightly different context. How can I come across good impression as good candidates? They require so many things. It is so hard on. I'm not really sure what you're trying to say, Task Force name. How can I come across good? Oh, how can I come across as when you say good impression, you shouldn't say come across. You should say how can I give a good impression. If you want to say come across, you need something more specific. You need to say how can I come across as a nice person or a kind person. That's what you should say. But I don't know what you mean by good candidates. What do you mean by good candidates? 선생님, 친구들과 어울리다, 놀다라는 말을 hang out with my friend라고 하면 될까요? Yeah, that's absolutely fine. That's good. I'm putting a feeler out here. 미국 친구와 단톡방에 메시지를 보내면서 이렇게 말을 시작했어요. 어떻게 이해하면 될까요? I'm putting a feeler out here. 보통 이제 슬랭스럽게 feeler라고 하면은요. 약간 그 Do you know what testing the waters mean? Testing the waters? Testing the waters? What does that mean? Testing the waters. What does testing the waters mean? What does it mean to test the waters? To test the waters. 간을 보다. 약간 그런 물맛을 보다 이제 직접 직역으로 해석하면 약간 그럴 것 같긴 한데 장정현님 오셨네요. Testing the waters means kind of it's like scouting. Scouting. If I were to guess, 제가 그 뭐 상황에 대한 제가 지식이 전혀 없기 때문에 제가 어떻게 얘기를 할 수밖에 없냐면 보통 이제 feeler라고 하면은요. 제가 알고 있는 feeler라는 말은 어디에 가서 여기는 분위기가 어떻지? 하고 약간 분위기 한번 파악해보는 미리 가서 약간 스카우트를 하는 그런 사람들을 feeler라고 하는데 이거 평상시에 자주 쓰는 말은 아니거든요. It's like slang. So if you put feelers out somewhere, that means you send someone, maybe a friend or somebody you know, to just kind of test the waters and see what kind of people there are. Yeah, feelers. It's slang. 오랜만에 들어보네요. Yeah, like kind of like scouts. Scouts. 안녕하세요. 지원자 수가 점점 많아지고 있어. We are getting a quiet가 아니라 quite죠. 그냥 오타네요. Quite big number of applicants. 저는요 그냥 we're getting more and more applicants라고 할 것 같아요. We're getting more and more applicants. 그냥 그게 제일 간단하고 쉽고 의미도 정확히 전달되고 we're getting more and more applicants. 뭐 increasingly 뭐 이런 말 그냥 more and more 겹쳐서 쓰면은요 점점점 더 그렇게 얘기가 되니까요. Don't worry, just feeler is not an important vocabulary. I don't worry about it. I came to Canada to take care of my son for 3 weeks. I realized I became more comfortable talking with people here compared to the last time you were in Canada. Oh, that's great. That's excellent. Yeah, and you should keep that up. You should keep that up. I'm used to taste it. I have to go to the bathroom. I have to pee. Can I go pee, you guys? I think I can pee in 2 minutes. Okay, I'll be right back.
감기에 걸렸나? 라고 스스로 독백 형식으로요? Do I have a cold? 뭐 그렇게 하면 되지 않을까요? Do I have a cold? Did I catch a cold? 뭐 did I catch a cold라고 할 수도 있고 do I have a cold라고 물론 할 수도 있고요. Alright, 30 seconds you guys. We're gonna start really soon. 요강이요? 요강? 글쎄요. 있을지도 몰라요. 뭐냐면 그 병원에선 분명히 쓸 거 아니에요. 그쵸? 그런 환자들, 이동 못하는 환자들 분명히 쓸 거기 때문에 분명히 있을 것 같긴 한데 maybe a potty? 그 아이들이 쓰는 거를 like a porta potty? porta potty? 그런 말이 있지 않나? 스펠링은 몰라요. porta potty 어디서 들어본 것 같은데. Give me a second, you guys. porta potty. 아, 그냥 이거는 아니네. Not really sure. Chamber pot? I don't know. I don't know. Potty to pot? Maybe just potty? Potty chair. A bowl used by small children as a toilet. Okay, 일단 potty라는 말이 있거든요. Potty. Potty. P-O-T-T-Y. 이게 it says a bowl used by small children as a toilet. 근데 이게 성인이 써도 이렇게 얘기를 하는지 I'm not really sure about that. I am not sure about that. Yeah. Okay, all right, guys. My goal is to end this stream within an hour and a half. My original goal was an hour, but now that I'm looking at the dialogue right now, it's pretty long. But when I just read it comfortably, actually, I can go through the dialogue pretty quickly, so I don't think it will. And like I said before, it doesn't seem that hard. There are no like crazy words in this dialogue, so I feel like we can rip through this dialogue pretty quickly. But let's see how it turns out. Okay. 뭐죠? 이건 New Start님. Task Force 어떤 인상을 주다요. Did I come across as confident when I made my speech? Okay. 보통 come across confident. as가 필요 없어요. as는 보통 이제 명사형이 나올 때 as로 많이 나오고요. Did I come across confident when I made my speech? 그냥 근데 이것도요. 그냥 저라면은 그냥 did I seem confident? 그냥 seem 정도를 하면 돼요. She comes across as cold and uptight. as를 넣어도 되고 안 넣어도 되긴 하겠구나. Yeah. Okay. All right. Let's begin. Let us begin. The music is off. And okay. 지난번 오케이. 잠시만요. 오케이. 제가 한글로 따로 쓰진 않고요. 그냥 왜냐면 이게 한글로 써버리면 너무 이제 번역의 그 느낌이 들기 때문에 제가 그냥 지금 제가 보여드리고자 하는 얘기를 하고 하는 얘기를 그냥 한국어로 제가 말로만 할 테니까요. 그런 얘기를 만약에 내가 영어로 한다면 어떻게 할지를 한번 생각해 보세요. 생각해 보시고 그 컴퓨터에 지금 하시는 분들은 이제 채팅창에 써주시면 될 것 같아요. 너무 don't get so caught up in the words that I use. Just try to feel what your first initial response is to the Korean. Okay? Alright. 아니에요. 채팅창 띄우면 안 돼요. 왜냐면 띄우잖아요. 그러면은 채팅창을 띄워달라고요? 채팅창을 띄워달라고요. 이거요? 오케이. Alright, let's begin. 일단 무슨 얘기를 하고 싶냐면 A랑 B 사이에 이제 대화인데요. A가 B한테 야 지난번에 내가 얘기했던 나 그 식당 드디어 나 가봤다. 이렇게 얘기하고 싶어요. 이런 식으로 얘기를 하고 싶어요. 어떻게 얘기하면 좋을까요? 야 지난번에 내가 너한테 그 얘기했던 나 그 식당 드디어 가봤다. 이런 비슷한 얘기를 하고 싶어요. I've been there. I've been there는 나 거기 가봤어 라는 얘기고요. We're getting more and more applicants. I finally visited the restaurant that I told you about. Okay, 뭐 요 정도면 아주 좋아요. 근데 visited, I know, it sounds unnecessarily too formal. 어느 식당을 방문했다라고 굳이 하기에는요. I've been to the restaurant.
가봤어. 저라면은요. 지금 이런 느낌 있죠? 그러니까 왜 여러분 친구 만나갖고 저번에 얘기했던 그 식당 나 거의 드디어 가봤다? 이 얘기는요. I've been to라고는 저는 안 할 것 같아요. I would just say I went to. I would say, hey, I finally went to that restaurant that I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you. that도 필요 없어요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. 제가 여러 번 얘기할 테니까요. 자유롭게 따라하세요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. 천천히 좀 해볼까요? Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Oh, hey, I finally went to that restaurant I told you about. Okay, all right. 그랬더니 여기서 B가 여러분 이제 B라고 이제 상상을 진짜 하셔야 돼요. 누가 A라는 사람이 나한테 이렇게 얘기를 했어요. 나 이제 B예요. B가 무슨 식당? Be happy님 해도 되는데요. 하지 마세요. 해도 돼요. 해도 되고 문법적으로 오히려 맞는데요. 하지 마세요. 여기서는 과거 완료를 무시하고 가는 게 더 자연스러워요. 오케이? 근데 해도 돼요. 해도는 돼요. 하는 건 괜찮은데 하지 마세요. 그 이유는요. 원어민들이 그렇게 잘 얘기를 안 해요. That's the reason. 진짜예요. 진짜 그 이유밖에 없어요. 원어민들이 잘 그렇게 안 해요. 이렇게 얘기할 때는 과거 완료 안 써요. 지금 이거에 대한 얘기를 잠깐 좀 할게요. 저희 아직 초반이기 때문에 제가 그러니까 강의를 하면서 보여드리는 모든 문장들, 모든 영어의 활용은요. 언제나 가장 중요한 기준은 원어민들이 어떻게 사용하는지 항상 그 기준이에요. 문법이 기준도 아니고요. 다른 기준은 없어요. 그냥 원어민들이 이 얘기를 하면 어떻게 할지 저는 항상 그것만 생각해요. And that's what I'm showing you right now. Okay? All right. What restaurant? What restaurant? What restaurant? What restaurant? 오케이, 다시요. 처음부터요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? What restaurant? 야, 기억 안 나? TV에서 어떤 식당 봤다고 내가 얘기했었잖아. 한 달 전이었던 것 같은데? 뭐 이런 비슷한 얘기를 하고 싶어요. 야, 기억 안 나? 내가 TV에서 어떤 식당 봤다고 내가 얘기했었잖아. 한 달 전이었던 것 같은데? 기억 안 나? 내가 TV에서 어느 식당 봤다고 얘기했었잖아. 한 달 전이었던 것 같은데? Didn't you remember? I told you I saw some restaurant on TV about a month ago. Okay. Alright. 일단 지금 어느 정도 그냥 그런 얘기를 하면 나는 이렇게 얘기를 할 것 같은데 라는 지금 생각 정도 하고 계시면 될 것 같고요. 바로 보여드릴게요. 저라면요 그냥 remember라고 할 것 같아요. Remember? Told you about 오케이, 이거예요. 아까도 제가 처음에 얘기를 했지만 제가 한국어로 얘기한 거를 너무 단어 하나하나를 그대로 옮긴다라는 생각을 하시면 안 돼요. 그냥 그런 얘기를 그냥 하면은 영어로 하면은 그냥 이 정도면 충분하구나. 이 정도가 맞구나. 이게 우리말과 매칭이 얼마나 잘 되는지를 생각하시면 안 돼요. 그래서 제가 한국어를 지금 안 쓰고 있는 거예요. 그냥 내용으로서만.
아시겠죠? 내용으로 쓰면 내용에 집중하세요. 내용에 집중하고 번역을 얼마나 정확히 하는지가 중요한 게 아니에요. Alright? Okay. Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. 유가 빠졌네요. Yes, you're right. 유가 빠졌네. Yeah. Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. 이건 제가 실수로 안 쓴 거예요. 네, 유가 있어야 되는 거 맞아요. Yes. Thank you for that. Thank you for that. Okay, 다시요. Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. Okay, 지금 흐름 이해되고 계시죠? 다시요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. I talked about you. Remember I talked about this restaurant I saw on TV? Yes, I suppose you could. 그리고 그렇게 많이 어색하지도 않는데요. 지금 요런 흐름이라면은요. 저는 글쎄요. 여기서 talked라고 하진 않을 것 같아요. 그러니까 지금 상상을 해봤을 때 Remember I 잠깐만. 만약에 talk to you라고 하면은 괜찮아요. talk to you. 아니면은 심지어 we talked. Remember we talked about this restaurant I saw on TV? 내가 TV에서 본 어떤 식당에 대해서 우리 얘기했던 거 기억 안 나? 이런 식이면 괜찮은데 그냥 I talked about라고 하는 거는 라고 하진 않을 것 같아요. you okay. Okay. Right. 다시 한번 읽을게요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. How about mention? Can we use it instead? Of course. Of course you can. Now the real question is, should you? Does it sound natural when you do that? Let's see. Remember I mentioned? No, I would not mention. No, I don't know. It just sounds awkward for some reason. It sounds too specific. It feels too specific. Like in the way you talked about it, you mentioned it. You could say mention, and I'm sure most native speakers would have no problem understanding what you're saying. However, I don't recommend it. Okay? I don't recommend it. All right. Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. Okay. 이게 무슨 말이죠? Confused look? Oh, a urinal. 그러네요. 여러분, 아까 지금 Amazing Grace가 알려주시네요. 요 강의에 urinal가 있네요. 이런 단어가 있네요. 예, 맞아요. 이거 맞는 것 같아요. A urinal. Yeah, a urinal. 네, 맞아요. 혼란스러운 표정. Yes, confused look. 네, confused look. Yeah, confused look. 맞아요. confused look. 오케이. 그랬더니 A가 어떤 얘기를 하냐면 이거 어떤 식으로 얘기를 하면 여러분이 좀 생각이 날까요? 아니 자리 한 2시간 정도 줄 서서 기다려야 자리가 나는 거기 있었잖아. 이거요.
아니 그 왜 줄 서서 2시간 기다려야 자리 나는 그거 있었잖아. Let's see, 김주현님, the place where we have to wait for like 2 hours. I mean that place we have to wait about 2 hours. Restaurant, the place you have to wait for 2 hours to get it. Get in을 잘못 쓰신 거 같네요. The restaurant that 2-hour line is just norm. Okay. Alright. 좋아요. 어쨌든 지금 그 생각을 하고 계시는 게 중요한 거예요. 지금 뭘 맞췄는지 못 맞췄는지 이걸 떠나서. 오케이? 지금 이런 얘기를 한다면 나는 어떻게 얘기를 할 것 같다. 이 느낌을 지금 느끼고 계셔야 돼요. 오케이? 자, 제가 보여드릴게요. 저라면 어떻게 얘기를 할 거냐면 일단 아니 왜 하면서 약간 좀 빨리 기억 좀 해봐 하고 약간 사람을 좀 이렇게 그 뭐라고 하죠? 좀 이렇게 푸시를 하는 그럴 때 어떤 쓰는 그런 약간 추임새 있지 않나요? I mean은 약간 내가 뭘 왜 했는지 그쵸? Come on. 다그친다고 하나요 그거를? 다그친다? 재촉하다? 오케이, come on. come on 하면서요. Come on. The one that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. 자, 볼게요. 그 테이블가 하신 분들 계시는구나. 오케이. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. 자리. 특히나 식당에 대해서 얘기할 때는 그 식당에서의 그 자리를 얘기를 할 때는요. spot, seat 다 이해는 해요. 원어민들 그렇게 들으면 다 이해는 할 거예요. 그런데 웬만하면 table라고 하는 게 좋아요. Okay. table. Come on, that place. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. Have a table는 역시나 그렇게 얘기할 수도 있고요. 그렇게 얘기해도 다 이해는 할 건데 it doesn't sound natural. It sounds awkward. Because you don't have a table. You get a table. you get it. 그러니까 이걸 생각해. 자리가 나는 거예요. 자리를 갖는 게 아니잖아요. 그렇죠? 자리를 갖는 게 아니라 자리가 나서 그 자리를 내가 이제 얻는 그런 느낌이기 때문에 yeah. You get a table. 네, 그렇죠. 자리를 얻는 거죠. Yeah. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. Okay. Come on. Right, 다시 볼게요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table? 잠시만요. For like와 for about의 느낌 차이가 어떻죠? about는 정도. 2시간 정도. like는 한 2시간? 막도 되겠네. 막 2시간? 막이네 이거 막이에요 이거 막 막이에요. 야, 그 왜 그 자리 나려면 막 2시간씩 기다려야 되는 그거 있잖아. 예. 아니에요. 진짜 저 농담하는 거 아니에요. 진짜로. 진짜 아니에요. 진짜요. 왜냐하면 보세요. 여러분, I said 뭐뭐뭐가 대신 I was like 뭐뭐뭐 이렇게 하는 거 여러분 많이 들어보셨죠? 이거 들어보셨죠? 이거 I said 대신에 뭐 I said, I responded 이거 말고 I was like 있죠?
이게 한국어로 해석을 자연스럽게 하면 뭐가 돼요? 내가 막 이랬어. 이게 이거예요. I was like 뭐뭐는 내가 막 이랬어. 이거거든요. 막이에요. like는 막이. like는 막이에요. 물론 항상 그렇진 않겠죠. 항상 그런 건 아닌데 은근히 이게 잘 맞아요. 막이랑. 오케이. 오케이. Okay, let's look at this again. 다시 볼게요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. 의미적으로 I was like는요, 더 포괄적인 의미를 가지고 있어요. I was like는 said라는 것뿐만 아니라 내가 보인 반응에 대한 얘기를 하는 거예요. 그러니까 좀 더 포괄적인 의미를 가지고 있어요. 그러니까 I said라고 하면 진짜 내가 한 말만 할 수가 있잖아요. 근데 I was like라고 하면은 내가 보인 어떠한 반응이든 다 얘기할 수 있어요. 그러니까 이렇게 할 수 있어요. He said 뭐 I was like 이렇게도 할 수 있는 거예요. 내가 막 이랬어. 이렇게도 할 수 있는 게 I was like예요. 그래서 많이 쓰는 거예요. 왜냐면 더 포괄적이기 때문에. 그냥 보인 반응을 에 대해서 얘기를 이런 식으로 할 수가 있기 때문에 I was like을 그래서 더 많이 써요. 오케이. 막 다 돼요. 그러니까 I was like, and he was like, huh? 막 이런 식으로 막 쓰는 거예요. 그 반응. Okay. Alright. Okay. So one more time. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. 잠시만요. 근데 A가 말한 식당인데 왜 처음에 I told you about인가요? 응? 왜냐면 I told you about that restaurant니까요. 이거는요. 이게 만약에 잘 이해가 안 되시면은요. 전치사가 포함되어 있는 관계절에 대한 걸 조금 따로 공부를 해보시면 도움이 많이 돼요. 근데 그걸 사실 모르더라도 그냥 이렇게 얘기를 하면 돼요. 오케이? 만약에 이거를 머리로 이해를 하고 싶으시면은 그 공부를 하셔야 돼요. 근데 제가 권장하는 거는 굳이 그러지 마세요. 그냥 내가 너한테 얘기했던 그 식당은 그냥 이거예요. Restaurant I told you about. 오케이? 대화 흐름을 잘못 이해하신 것 같다고요? 그럼 뭐 그럴 수도 있겠네요. 오케이. 제가 어디까지 읽었죠? 다 읽었죠? 오케이. Alright, moving on. 제가 심지어 그거에 대해서 예전에 올린 강의가 있긴 있어요. 심지어 제목도 약간 그런 식이었을걸요? 아마 전치사가 있어야 하는, 전치사가 포함되어 있어야 하는 관계절, 관계사, 이런 거를 제가 예전에 강의를 올린 적이 있었어요. 근데 그거는 좀 약간, 좀 막 그런 거기 때문에, 좀 문법적인 얘기가 나오기 때문에. What's up 님, it was about a month ago에서 for about으로 써도 될까요? No. 왜냐면 2달 동안 전에가 안 되죠. 우리말에서도 ago가 전에잖아요. 2달 전에, 2달 전이었다. 2달 동안 for 하면은 동안이잖아요. 2달 동안 전에 안 되잖아요. It doesn't work. 그건 갑자기 왜요? Yeah. 저 미국에서 초등학교 다니고 왔어요. 초등학교 졸업하고 돌아왔어요. Okay. Can we move on? Alright. 그랬더니 B가
어떤 얘기를 하냐면 거기 3명 이상 3명 이상 예약만 받는 거기. 갑자기 이제 그 얘기 했더니 이제 기억이 나는 거죠, B가. 거기 3명 이상이어야 예약 받는 거기. 네, 저 초졸이에요, 미국에서. 쫓겨난 건 아니고요. 2달 전이요? 1달 전 아닌가요? 1달 전. 잠깐만, 아니면 a month ago잖아요. 1달 전이죠. 1달 전. Except more than 3 people. Where they allow people over 3 people. People over 3 people. Having more than 3 people. For more than 3 people. For the place where they only accept the reservation of more than 3 people. Okay. Alright. 어쨌든 생각을 하고 있는 게 중요한 거죠. Alright. I'll show you mine. 하면서 that place where that로 할까요? That only accepts reservations. reservations라고 해야죠. 왜냐면 generalize를 해야 될 거 아니에요. 한 예약만 받는 게 아니라 for 3 or more people. That place that only accepts reservations for 3 or more people? More than 3가 아니에요. 3 or more. 3 or more. 제가 한국어를 잘못 이해한 걸 수도 있겠다. 3명 이상이면은 3명도 포함이에요? 3명 이상이면은 3명 포함인가요? 포함이에요? 그러면 3 or more가 돼야죠. More than 3가 아니라. More than 3면은 3명보다 더 많아야 된다라는 거잖아요. 3 or more라고 해야 3 or more라고 해야 3명 이상이겠네요. 3명도 포함이니까. 3 or more. Okay? Okay. So, that place that only accepts reservations for 3 or more people. That place that only accepts reservations for 3 or more people. 부탁한다고요? Shut up. Shut up을 부탁할게요. I'm going to do whatever I want, okay? If you don't like it, you can leave. I know you're joking. I know you're joking. All right. That place that only accepts reservations for 3 or more people? That place. 거기 이러이러이러하는 거기 이런 식으로 얘기를 하는 거죠. That place that only accepts reservations for 3 or more people? Okay. 다시 볼게요. 이게 좀 길기 때문에 쭉 본다기보다는 거꾸로 보는 게 의미가 있나 모르겠네. 그냥 위에서부터 볼게요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? What restaurant? Remember I told you about this restaurant I saw on TV? Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. 그랬더니 confused look. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. That place that only accepts reservations for 3 or more people? Okay. Eli Peenem, are you serious? Wow. Okay, you can leave. Goodbye. You know, I will not tolerate intolerant people.
They are the poison of this society. I will not tolerate intolerant people. Being intolerant and being judgmental about people's looks, they are, as far as I'm concerned, those people are terrorists. As far as I'm concerned, those people are terrorists. Those people are the reason for all the bad, all the evil in this world. Being intolerant and being judgmental about people's looks, about people's beliefs, about people's way of lives. Stop trying to divide the society. Don't divide the people. You have to bring people together. The worst thing that's happening in the world right now is people being divided. We have to bring people together. All right? Just so you know. Okay. Anyway, so, hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. Confused look. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. Oh, that place that only accepts reservations for 3 or more people? Okay. Chanli님, reservations for 뒤에는 예약자에 대한 얘기가 나오는 건가요? 인원수, 나이대 등등? Reservations for it depends on the usage, it depends on the context, and it depends on the sentence. Okay? 이 reservation for 뒤로는 꼭 뭐가 나온다라는 어떤 규칙이나 공식 같은 건 없어요. 그거는 쓰기 나름이에요. Yeah, you can say that. You can say I have reservations for a hotel room. Yeah. 물론 이제 그럴 경우에는 I have a hotel reservation이라고 할 수도 있겠는데, 그러니까 가장 중요한 거는요. reservation for를 어떻게 쓰는지에 대한 공식을 찾으면 안 되고요. 전체 문장이 일단 나와야 돼요. 일단 내가 어떤 맥락에서 어떤 얘기를 하고 싶은 건지에 대한 그게 있어야 돼요. 오케이? 이 reservation for에 국한된 어떤 규칙이 있진 않아요. Right? 3명 이상 예약이 돼야 하는 곳. 이런 뜻일까요? 네, 맞아요. 보세요. That place that only accepts. 그러니까 거기는 accept를 뭐만 accept를 해요? 무엇에 대한 예약만. 무엇에 대한 예약이요? For 3 or more people. Okay? We'll talk about that. 그러니까 쉽게 얘기하면 이거예요. Booking은 보통 hotel, flight 뭐 이런 거고요. 식당에 대해서 얘기할 때는 그냥 reservation을 더 많이 쓰는 편이에요. They just tend to use reservations for restaurants. That's it. Okay. Anyway, so that place that only accepts accept. 그리고 아까 어느 분이 accept랑 그 발음에 대해서 얘기하셨는데요. 사실 발음 차이가 약간 있긴 하거든요. 근데 원어민들도요. 그거를 의식하고 그렇게 하진 않아요. 여러분 Friends 안 보셨어요? Friends에서 레이첼가 로스한테 야 우리는 절대 될 수 없는 사이야. Accept that 라고 했어요. 그걸 받아들여 라고 했더니 로스가 되게 이상한 표정 지으면서 Accept what? 뭐만 빼고? 이렇게 했던 거 기억 안 나요? You don't remember that? 그러니까 그런 식으로 걔네들도 장난을 칠 정도로 그렇게 발음 가지고 장난을 칠 정도로 그게 이제 비슷하다는 걸 본인들도 알아요. 그러니까 이게 그들도 이 발음을 제가 여기서
만약에 이렇게 발음을 하잖아요. That place that only accepted. 너 뭐라고 한 거야? 나 못 알아들었어. 왜 갑자기 accept? 이렇게 생각할 사람 단 한 명도 없어요. 맥락이 있으면은 문법 틀리고 다 틀려도 다 이해가 되는 게 이제 맥락이기 때문이잖아요. 그렇죠? 이거는 진짜로 걱정 안 해도 되는 거예요. You really don't have to worry about this. Okay? You really don't have to worry about this. Where 해도 된다고요? 무슨 얘기죠? Where 해도 되다니요? 저 Friends 진짜 많이 봤어요. Place where요? Place where 하면은 여기 뭐 하나 더 추가가 돼야 돼요. 그쵸? Where they only가 돼야 되죠. Yes. Where로 바꾸되 주어가 새로 나와야 돼요. 그렇게 하려면은. 오케이? 근데 이제 그것까지 생각할 필요는 없어요. 그냥. 뭐 그렇게 해도 돼요. That place where they only accept. 근데 that라고 하면 이제 이렇게 그냥 바로 동사로 갈 수 있겠죠. Okay, so again, that place that only accepts, accepts가 돼야 돼요. 제가 지웠네요. 실수로. Okay. That place that only accepts reservations for 3 or more people. 3 or more people. Okay. 라고 했더니 A가 5 or more people. 그랬더니 B가 완전 미쳤다. 해보세요. 완전 미쳤다. 완전 미쳤다. 김지원님, 네 맞아요. 딱 그거 좋네요. Wow, that's insane, bro. That's insane. Wow, that's insane. That's insane. 잠깐만, 너 거기 갔었다고? 와, 완전 미쳤다. 잠깐, 너 거기 갔다고? 너 거기 갔다고? 네, 그쵸? Wait, you went there? Wait, you went there? 어땠어? 어땠어? 지금 계속해서 이 식당에 대해서 얘기하신 분들이 계셔가지고 제가 얘기를 할게요. 이게 사실 실제로, 그러니까 요즘도 그런지는 모르겠는데 실제로 이런 식당이 있거든요. 적어도 예전에 이런 시스템이었는데 제가 여기서 얘기 안 한 게 뭐냐면 예약은 5명 이상이어야 되는데 그냥 가서 들어갈 수는 있어요. 하지만 예약을 할 때는 5명 이상만 예약이 돼요. 그냥 가서는 갈 수는 있어요. 요즘은 모르겠는데 지금 그 부분에 대해서 지금 그 부분에서 약간 오해가 있는 것 같아서요. yeah. 요즘도 그런지는 모르겠어요. I don't know. 근데 그 식당을 생각에 두고 대화를 짜본 거예요. 오케이? 그런 식당 많다고요? 그렇구나. 전 약간 기분 나쁘던데. 잠깐만, 이게 있었잖아. Wait in line for like 2 hours 있었잖아. 오케이. 어쨌든. 그쵸. How was it 이거죠? How was it? How was it? Wow, that's insane. Wait, you went there? How was it? 이렇게 물어요. 오케이. 다시요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago.
confused look. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. 그랬더니 이제 생각이 난 거죠. That place. That place that only accepts reservations for 3 or more people? 5 or more people. Wow, that's insane. Oh, wait. You went there? With your wife? 하나 넣을까요? With your wife? How was it? 그랬더니 잠시만요. I forgot where I was. 뭐 음식이 진짜 맛있었던 거는 뭐 인정해야겠더라. 뭐 약간 이런 느낌이라고 할까요? 여기서 하고 싶은 얘기가. 근데 음식이 진짜 맛있는 건 인정하겠어. 뭐 이런 느낌으로요. 이런 느낌으로 얘기를 하고 싶어요. I wanna say something like that. Your wife. Sorry about that. Yeah. I have to admit that food was good. 여러분 지금 빨모쌤은 내 걸 읽고 싶다님이 쓰신 거 있죠? I have to admit that food was good. 지금 뭐가 하나 빠졌어요. 이 문장만 보면 이 문장이 맞다고 가정하고요. 뭔가 하나 빠졌어요. 그쵸? 네, 과자 분쇄기님이 하신 것처럼 the가 하나 들어가야 돼요. I have to admit that the food was good. Well, I had to admit? No, I have to admit. I had to admit 그때 당시에 그거를 인정할 수밖에 없었다라고 할 필요가 없이요. 지금에 와서도 인정한다고 얘기할 수 있어요. So I have to admit the food was good. 저는요. 근데 이거를 짜면서 어떻게 말이 튀어나왔냐면 Well, the food was pretty darn good. I gotta admit. 이렇게 말이 튀어나왔어요. 이거를 굳이 뭐 조금 더 한국식으로 바꿀 생각을 전혀 안 하고 있는 그대로 그냥 할게요. Okay? Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. Yeah. darn 뜻은 없고요. damn의 순화된 버전이에요. darn은 그러니까 darn good이라고 하는 거는 damn good이라고 하는 거를 순화해서 darn이라고 하는 거예요. fuck를 freak라고 순화해서 얘기를 하는 거랑 비슷한 거예요. 뭐 그렇죠. dang도 있어요. pretty dang good. 근데 dang은 이럴 때는 그러니까 수식어로 쓸 때는 그냥 감탄사로 쓸 때는 damn 대신에 dang이라고 하기도 하는데 수식어로 쓸 때는 darn이라고 많이 얘기를 해요. damn이 욕인가요? 아니 뭐 욕까지는 아니에요. 욕까지는 아닌데 damn이라고 하는 대신 darn이라고도 그냥 많이 써요. 이거는 damn을 피하기 위해서 썼다기보다는 그냥 darn이라고도 많이 해요. 그냥 그렇게 많이 얘기해요. Okay. Yeah. 그쵸? 약간 이런 거죠. 내 존맛이었다. Yeah. Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. 네, 그렇죠. 이거랑 비슷한 거네요. Yeah, 이 얘기랑 비슷한 거 같네요. Yeah, good, very good, very very good. 비유라고 해야 되나 이거를? 비유가 아니라 비교인가? 뭐죠? 아무튼 잘하셨어요, 꾸잉님. Very good. 잘 얘기하셨어요. Yeah, very very good. Okay. Okay, 그래서 어떻게 지금 얘기하는 거죠? Wow, that's insane. 뭐가 insan이에요? That place that only accepts reservations for 3 or more people? 3명 이상? 와, 3명 이상 예약만 받는 거기 말하는 거지? 그랬더니 5 or more people. Wow, that's insane. Wait, you went there? With your wife? How was it? 라고 했더니 Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. The food was pretty darn good, I gotta admit. The food was pretty darn good, I gotta admit.
음식은 겁나 맛있더라. 인정. 좋네요. 해석 좋네요. 왜 이렇게 해석이 안 되지? 오케이. 그러면서 여기에 이어서 무슨 얘기를 하고 싶냐면 우리가 기대를 진짜 꽤 많이 하고 갔었는데도 괜찮더라. 맛있더라. 이런 식으로 얘기를 하고 싶어요. 와우, 김성현이 우리 꼬인 글을 읽어주셔서 너무너무 감사합니다고요. I ought to do that more often. I ought to do that more often from now on, shouldn't I? I ought to do that more often. Thank you. Thank you very much for the extra support. I really appreciate it. Thank you very much. 기대를 진짜 많이 하고 갔었는데도 진짜 괜찮더라고. 뭐 이것도 좋아요. Our expectation was pretty high. Still, it was good. Yeah, 좋아요. 여러분 왜 사람이 그러니까 뭔가를 경험하거나 뭔가를 보고 거기에 대해서 반응을 하는 것 중에 오, 대단한데? 와, 장난 아니다. 이렇게 뭔가를 보고 약간 뭔가 기대 이상이어서 오, 장난 아닌데? 이런 식으로 반응하는 걸 뭐라고 하죠? 어떤 말을 써서 많이 하죠? 그 단어가 안 나오네. 네, 이거예요. impressive. impressive 그리고 impressed. impressive 그리고 impressed. Yeah. Very impressed. 지금 여기죠? Even though our expectations were really high, we were very impressed. Even though our expectations were really high, we were very impressed. impressed가 물론 어떻게 쓰이고 맥락에 따라서는 인상적이다라는 의미로도 쓰이긴 하는데요. 그러기도 하는데 그냥 뭔가를 보고 와, 장난 아닌데, 와, 대단하다 이런 반응 있죠. 그런 걸 impressed라고 해요, 많이. Okay? Even though our expectations were really high, we were very impressed. We were very impressed. 그래서 지금 이 얘기를 하고 있죠. Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. Even though our expectations were really high, we were very impressed. 뭐 감동받았다, 네, 그것도 괜찮아요. 네, 그렇게 해석하는 것도 괜찮겠네요. Yeah. Wow, that's insane. Wait, you went there with your wife? How was it? Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. The food was pretty darn good, I gotta admit. Even though our expectations were really high, we were very impressed. 효진님, even though 붙여서 말해요, 띄고 말해요? 이 두 단어요? 아니면은 여기에서요? 여기서 띄는 걸 말씀하시는 건가요? 아니면 even though 그냥 다 띄지 마요. 띄지 마요. 그냥 even though our 그냥 이 바로 가요. 그냥 바로 even though our expectations were really high. 그냥 even though our expectations were really high, we were very impressed. 오케이, 처음부터 다시 한번 볼게요.
그 다음에 처음부터 다시 여기까지 일단 보고요. 아직 일단 딱 절반 정도 왔거든요. 아 잠깐만. 이 사람 한 말이 아직 안 끝났네. 요 다음 것까지 보고 전체 읽고 쉴게요. 자 여기서 어떤 얘기를 이어서 하고 싶냐? 근데 그게 기다릴 정도냐? 그건 잘 모르겠어. 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 싶어요. 근데 그게 그렇게까지 기다리면서까지 그렇게 할 정도냐? 그건 잘 모르겠어. 근데 그게 그렇게 기다리면서까지 그렇게 할 정도냐? 그건 잘 모르겠어. 오케이, 뭐 간단하게는 뭐 I'm not sure it is worth waiting. I doubt it if it was worth the wait. 물론 이거 다 좋아요. 뭐 worth를 쓰는 거. 근데 저는 약간 더 풀어서 얘기를 하고 싶었어요. 그럴 정도냐. 그래서 어떤 식으로 전하면 이 대화문을 짜면서 어떤 얘기가 나왔었냐면 but was it good enough to justify the wait? 그리고 여기서 조금 더 내용을 한번 넣어볼게요. 좀 더 내용을 넣고 싶어요. Okay, was it good enough to justify the wait and the trouble getting there? I don't know. Maybe once a year, once or twice a year. 이거는 넘겨야겠네요. 방금 한 얘기가 But was it good enough to justify the wait and the trouble of getting there? I don't know. Maybe once or twice a year. But was it good enough to justify the wait and the trouble of getting there? I don't know. Maybe once or twice a year. 네, 맞아요. The trouble of getting there. 거기까지 찾아가는 수고. 맞아요. Good. Yeah. But was it good enough? Was it good enough to? 이럴 정도로 좋았느냐? 그거죠. 이렇게 할 정도로 좋았느냐? Justify the wait and the trouble of getting there. 기다리고 거기까지 가는 그 수고를 justify 할 정도로 좋았느냐? I don't know. Maybe once or twice a year. But, okay, 이게 어떻게 이어졌느냐? Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. Even though our expectations were really high, we were very impressed. But was it good enough to justify the wait and the trouble of getting there? I don't know, maybe once or twice a year. 어쩌다가 한 번. 아시는 분 좀 얘기해 주세요. 저희 다룬 적 있죠? 뭐라고 하면 좋을까요? 어쩌다가 한 번? 그쵸? 네, once in a while 좋아요. Once in a while, once every now and then 뭐 이런 말도 있고요. Once in a while, once every now and then, yeah. Occasionally도 좋고요. Occasionally, yeah. 와닿게 해석을 부탁드린다고요? 와닿게? 줄리아 파크님이 어떤 분이실까요? 그걸 어떤 분이신지 알아야 제가 와닿게. Justify the wait. 그러니까 이렇게 많이 기다렸잖아요, 그렇죠? 많이 기다려서 들어갔는데 그 기다림이 의미가 있는지를 이제 그러니까 말 그대로 이제 정당화하는 건데. 그 기다리는 걸 정당하는 건데 그 기다리는 수고를 그게 그 기다리는 수고가
설명이 잠깐 설명 더 어려워지는데. 타당하냐? 타당. 정당하냐? 타당하냐? 그렇게까지 기다리면서 하는 게 그거를 타당하게 만들어주냐? 정당화 시켜주냐? 충분하냐? 뭐 그런 느낌이에요. I hope that makes sense. 보람이 있느냐? 그쵸? 뭐 그렇게도 볼 수 있겠네요. Yeah. 보람이 뭐 그렇게까지 뭐 보람이 있느냐? Yeah. 납득. 네, 그러네요. 납득 좋네요. 예, 납득 좋아요. 이게 어휘력이 딸려서 이게 큰일 났어. 오케이. alright. 오케이, 여기까지네. 여기까지 하고 이제 쉬는 시간을 가질 건데요. 잠깐 처음부터 한번 다시 볼게요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table? Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table? Oh, that place that only accepts reservations for 3 or more people? 5 or more people. Wow, that's insane. Wait, you went there with your wife? How was it? Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. Even though our expectations were really high, we were very impressed. But was it good enough to justify the wait and the trouble of getting there? I don't know, maybe once or twice a year. But was it good enough to justify the wait and the trouble of getting there? I don't know. Maybe once or twice a year. 아까 wait 얘기할 때 카메라 보셨어요? Maybe I was talking to you. Okay. All right, let's take a break, you guys. I gotta go pee again. I've been drinking so much water. I was so hungry, so I drank 1,600 milliliters of water, and so that's like 1.6 liters, right? In like 5 minutes, and I really got to go pee again. Okay. Let's take a break. Okay, let's take a break. I will take a leak. Coming from the soil to the top. Yeah. Just got off the phone with my mama, yeah, she proud of me. This one for the ones who lost a vision, yeah, they died of me. This one for the ones who got on late, they been proud of me. But it's still the same ones in the frame, nothing changed. Yeah. At the top, see the top, I'm on top. See the guap, get the guap, that's a lot. Hit the gas, need no brakes, I don't stop. Yeah. Oh my God. Only if she ride it like a 10-speed. I might run the score up if you let
She left you gray, I painting colors. She made you stay like all the others. Clean cut, buttoned up, murdered you in cold blood. But I brought you back to life. Tattoos, who knew you were such a bad dude? Yeah, we're gonna be alright. Hey, they call me. I ate 꼬북칩 and I regret. I ate it up at this hour. You mean during this time? During the stream? 꼬북칩? 그거 엄청 큰 봉지에 들어있는 거 아닌가? 꼬북칩은 어딜 가든 있대. Is it good? 꼬북칩 맛있어요? 꾸미님 햄버거 주문하고 could you cut it in half? 했는데 안 잘라주더라고요. 남편과 안 어울려 그런 거 했는데 아니에요. 맞게 얘기하신 거예요. I don't know. Maybe they forgot. Maybe they intentionally ignored your request. Maybe they don't really do that. Maybe they don't do that. I have no idea. I have no idea. 베니지님 발음이 똑같진 않고요. 근데 문장 속에 있으면은요 그 차이를 굳이 그 차이에 대해서 굳이 생각할 필요가 없어요. 왜냐면 걔네도 상관없이 그냥 해요. 하나는 accept, 하나는 accept. 약간 다르거든요. 다른데 사실 단어만 얘기를 하는 경우는 없어요. 언제나 문장 속에 있잖아요. 문장 속에 있을 때는요, it's a very insignificant difference. It doesn't really matter. Doesn't really matter. 나눠 먹는 걸 영어로 뭐라고 해요? 나눠 먹다 영어로 뭐라고 하죠? 네, 그쵸? shared라고 하죠. Yes, share. shared라고 하죠. 노나 it. 빨모쌤 광산도? 광신도? 빨모쌤 광신도는 또 뭐예요? Maybe I should make a religion someday. That would be fun. It would be fun to have my own religion and be treated like a god. That would be awesome. Yeah. That would be really awesome. Hey, maybe I'm preparing for that by growing my hair and trying to make myself look mystical. 그런데 이제 저 빨간 모자는 안 쓰시나요? 생각해보니까 생방 때 모자 쓰는 거 못 본 것 같아요. I don't know. 언젠가는 또 쓸 수도 있죠. I don't know. I don't really think that far. Sam, what's your MBTI? I have no idea. Okay, let's move on. I really want to get this done. I really want to get this done before 10:30 today. Okay, 다시 한번 읽어볼게요. 처음부터 여기까지. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. That restaurant I told you about. 내가 너한테 얘기했던 그 식당이라는 말이에요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? 무슨 식당? I remember I told you about this restaurant I saw on TV. 내가 왜 그 TV에서 어느 식당 봤다고 얘기했었잖아. I think it was about a month ago. Come on. That place. 거기 있잖아. 아니 왜 거기 있잖아. That place. Where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. Oh, that place. That place that only accepts reservations for 3 or more people? 5 or more people. Wow, that's insane. Wait, you went there with your wife? How was it? Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. Even though our expectations were really high, we were very impressed.
But was it good enough to justify the wait and the trouble of getting there? I don't know. Maybe once or twice a year. Okay. 다른 일은 안 하시는지 다른 일이요? 시켜주실 거예요? Are you gonna give me a job? Hey, I'm open to other opportunities. If you give me something to do, I'll do it. I'm open to other opportunities. Okay. 이어서요. 그랬더니 A가 여기에 대해서 그렇게 괜찮았어? 그렇게 괜찮았다고? 진짜로 너네 진짜로 2시간씩이나 줄 서서 기다린 거야? 이렇게 묻고 싶어요. JL님, 네, 맞아요. 여러 명이서 지금 와이프랑 같이 간 설정이거든요. 와이프랑 같이 갔던 거여서 복수로 돼 있는 거예요. 근데요. 여러분 생각해 보세요. 그 정도로 맛있었어? 이게 답변을 기대하는 질문인가요? 그 정도로 맛있었다고? 이게 뭔가 거기에 대한 답변을 기대하는 걸까요? 그쵸? 그쵸? rhetorical question 느낌이죠. 그럴 때는 의문형으로 하기보다는 평상문으로 하면서 끝을 올리시는 거예요. Was that good? 이렇게요. Oh, was that good? 심지어 이거를 약간 더 살리기 위해서 Oh, was that good, huh? 이런 식의 소리를 이게 사실 한국 사람이 하기에는 좀 따라하기는 좀 어렵긴 한데 이런 식으로 하는 거를 이제 영화나 이런 걸 많이 보다 보면은 이래서 이런 소리를 내는 거구나라고 그거를 좀 느끼실 수 있을 거예요. Oh, is that good, huh? 심지어 이걸 생략할게요. 여기를 이렇게요. That good, huh? That good, huh? 순서가 바뀌었네요, 지금. 바뀌었네. B가 하는 말이네요. Yes, you're right. That good, huh? That good, huh? 그 정도였어? 그 정도로 맛있다고? That good, huh? That good, huh? 그러면서 김진숙님이 또 해주시죠. Did you guys really wait for 2 hours? 좋아요. 뭐 이 정도면 아주 좋아요. 아주 좋아요. 예. Did you guys really wait? In line 생략해도 되고 넣어도 되고요. For 2 hours. That good, huh? Did you guys really wait for 2 hours? Did you guys really wait in line for 2 hours? 올리는 거 그냥 제가 쓰면 너무 이상해요. 그러니까 꼭 해야 되는 건 아니에요. 꼭 해야 되는 건 아닌데 오늘은 그냥 뭐랄까 진짜 그런 어떤 필터링 같은 거 전혀 없이 그냥 이렇게 해야 좀 더 따라하기에 좀 더 수월하겠구나 이걸 그냥 없이 그냥 제가 진짜로 외국인이랑 얘기를 외국 사람 2명이서 그냥 대화를 하는 걸 정말로 그냥 열심히 상상을 해봤어요. 진짜 어떤 식으로 말을 할까 하고 그냥 다 보여드리는 거예요. 그대로. Okay? So that good, huh? 제가 꽤 오래전에 어느 아빠와 딸이 식당에서 같이 파이를 먹는 영상 올린 거 기억나세요? 거기서 뒤로 가서 그 딸이 good, huh? 했던 거 혹시 기억나세요? 그 장면? 그 부분? It's good, huh? 뭐 이런 식으로 했었는데. Do you guys remember? 네, 이 허가 그 허예요. 이 허가 그 허예요. 이 허가 그 허예요. 네, 그치? 뭐 그 정도예요. 그치? 맛있지? 그치? 예. 딸 나오는 편을 못 봤다고요? 오케이.
아니요. 그 제가 올린 영상 중에 제가 너무 그 내용이 너무 웃겨서 너무 재밌어서 웃겼다기보다는 재밌어서 어느 딸과 그 아빠가 파이를 먹으면서 나누는 좀 중요한 대화가 그게 있었거든요. Anyway. Okay, 아무튼 yeah, did you guys really wait in line for 2 hours? That good, huh? That good. 어느 정도로 좋다라는 거예요? 앞에서 얘기한 이거죠. 네. Well, the food was pretty darn good. I gotta admit, even though our expectations were really high, we were very impressed. 여기에 대한 얘기겠죠. 그러면서 심지어 maybe once or twice a year 그런 모든 거를 다 감수하면서도 1년에 그래도 뭐 한두 번쯤은 뭐 justify가 되는 것 같다. 그 정도는 타당한 것 같다. 그 정도로 괜찮다고? That good, huh? Did you guys really wait in line for 2 hours? Did you guys really wait in line for 2 hours? Okay. 그랬더니 A가 여기서 A가 뭐라고 할 거냐면요. 사실 2시간 반에 더 가까웠던 것 같아. 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 싶어요. 2시간 반에 더 가까웠던 것 같아. 2시간 반에 더 가까웠던 것 같다. 2시간 반에 더 가까운 것 같았다. 가까웠던 것 같다. 내지는 2시간 반 정도라고 하는 게 맞는 것 같다. 약간 이런 느낌의 표현이 있거든요. 오케이. 장재현님, very good. 제가 혹시 이걸 알고 진짜 답변해 주는 사람이 있을까 싶었던 게 이거예요. It was more like. 네. 지금 장재현님, Be Happy님도 해주셨고, 킴님도 해주셨고, 벨라님도 해주셨고, very good, very good. It was more. close라고 해도 돼요, 사실. 해도 되거든요. 그러니까 지금 두 가지가 나올 수가 있어요. It was closer to. It was closer to 2.5 hours. 이거던가 아니면은 it was more like. It was more like 2.5 hours. 둘 다 비슷한 의미를 가지고 있고요. 그냥 어감만 약간 다를 뿐이에요. It was more like라고 하는 게 좀 더 casual해요. 훨씬 더 casual한 그런 톤이 느껴져요. 이거는 말 그대로 진짜 2시간 반에 더 가까웠다라고 하는 거고. It was closer to 2.5 hours. It was more like 2.5 hours라고 하는 게 한 2시간 반 정도는 됐던 것 같아. 그것보다는 2시간 반이 이 맞는 것 같아. 약간 더 맞다? 2시간 반이 더 맞다? 약간 이런 느낌이에요. Yeah. Almost는 거의 it was closer to it was more like almost that's a good question. 왜 그런지는 정확히 모르겠는데 지금 여기서는 almost가 그냥 어울리지가 않아요. I don't know why. 그러네요. 왜 빼먹었지? 네, 맞아요. 어가 있어야 돼요. Sorry about that. 실수네요. 2.5 hours. 2.5 hours. 2.5 hours. 2.5 hours가 아니에요. 2.5. 2.5. 2.5 hours. 2.5 hours. 2.5 hours. 네, 어가 들리는 게 맞아요. Yes. 예, 잘 들으셨어요. 2.5 hours. It was closer to 2.5. 저는 두 번째 거를 살려둘게요. Closer라고 해도 되죠. It was more like 2.5 hours. It was more like 2.5 hours. 뭐죠? 이건 Jpark님 기도해 주세요. 우리 아들 수학여행 가는데 6학년. 조원들이 친하지 않아서. Oh my gosh. My gosh. I don't know if I would be able to handle that. 자기한테 좀 더 관심 주면 좋겠다고. 안녕, 감사합니다. 늘 모든 분들 열심히 해서 많이 배우면 돼요. Wow. Yeah, good luck. It'll be quite an experience. It'll be quite an experience for your son. Okay. Yeah. I wish him all the luck in the world. Sure. Okay. Christian? No. I'm not religious. Okay, so it was more like 2.5 hours. That good, huh? 그 정도로 괜찮다고? Did you guys really wait in line for 2 hours? 진짜 2시간씩이나 너네 기다린 거야? It was more like 2.5 hours. Almost 3. 하나 붙일까요, 그냥? 이건 원래 계획이 없었는데 그냥 It was more like 2.5 hours. Almost 3.
한 2시간 반 정도였던 것 같아. 뭐 거의 3시간. 그죠? Almost 3. It was more like 2.5 hours. Almost 3. But we went there on a Saturday. So, 해서 끝낼게요. It was more like 2.5 hours, almost 3. But we went there on a Saturday. So. 네, 그쵸. 뭐 굳이 이제 짚어서 얘기를 하자면, if you were to put your finger on it, yes, I guess I suppose you could say about. It felt more like, 2 hours and 45 minutes. It was more like 2.5 hours, almost 3. But we went there on a Saturday, so. 네, 장정현님. 네, 어가 왜 있을까요? 이게 어떤 느낌일까요? 왜 어를 빼면 어떤 느낌이죠? 뺐을 때랑. 네, 빨무쌤은 내 걸 읽고 싶다니. 네, 맞아요. 제대로 느끼신 거 맞아요. 토요일에 간 거였으니까 뭐 그 정도는 뭐 어쩔 수 없지. 뭐 그 정도는 예상 가능한 거지. 뭐 이상한 거 아니다. 이제 그런 느낌을 쓴 거 맞아요. 아니에요. 여기서 어를 빼잖아요. 여기서 어를 빼면은 지난주 토요일이라는 느낌이 있어요. 여기서 어를 빼면은 지난주 토요일을 얘기를 하는 느낌이에요. 근데 어가 들어감으로써 그게 지난주 토요일인지 그 전 토요일인지 어느 특정한 토요일이 아니라 그냥 토요일이라는 요일에 갔던 거를 의미를 하는 거예요. 토요일이라는 날에 간 거예요. 그 느낌이 확 느껴져요. 어라고 하면은요. 오케이? 물론 이제 해석은 그냥 토요일이라고 하면 돼요. 어차피 우리말에서는 관사를 떠나서 그냥 해석을 하기 때문에. 오케이? 다시 말하자면 보세요. But we went there on Saturday. We went there on Saturday. 하면 물론 이제 뭐 중요한 차이는 아니에요. 사실 그냥 Saturday라고 해도 돼요. It doesn't really matter actually. 그렇게 별로 차이는 없는데 a Saturday라고 굳이 함으로써 그런 느낌을 줄 수가 있어요. It's not a specific Saturday. It's just a random Saturday. But it was on Saturday, okay? Okay, so it was more like 2.5 hours. It was more like 2.5 hours, almost 3. But we went there on a Saturday. 자, 여기서 제가 퀴즈를 하나 낼게요. 아주 쉬운 거예요. It's a very easy quiz. 토요일에 갔으니까 뭐 그 정도. 근데 우리가 토요일에 갔으니까 이런 느낌인데요. 토요일에 가긴 했었어. 이렇게 하고 싶어요. 토요일에 갔어가 아니라 토요일에 가긴 했었어. 이렇게 하고 싶어요. 그러면은 그쵸. 벨라님. 네, 그쵸. We did go there. 하면은 긍정 강조가 되면서 가긴 했다라는 뉘앙스가 살아요. 그래서 went 말고 원한다면 여러분이 그런 느낌으로 말을 하고 싶으면은 이렇게요. But we did go there on a Saturday. So 이것도 괜찮아요. But we did go there on a Saturday. 네, 긍정 강조를 함으로써 이제 우리말로 이제 한다면 근데 토요일에 가긴 했었어. But we did go there. 그 영어를 이렇게 듣다 보면은요, 영어를 하는 사람들 이렇게 영어를 하는 걸 듣다 보면은 이렇게 긍정 강조를 하는 경우가 꽤 많이 있어요. 우리 말에서도 많이 하잖아요. 지금 같은 맥락에서. 근데 토요일에 가긴 했었어. 긍정 강조. Yeah. It was more like 2.5 hours, almost 3. But we did go there on a Saturday. So. 오케이. 그랬더니 B가 거기에 대해서 그 앞에서 the trouble of getting there라는 얘기를 했던 거 기억나시죠? 다들? A가 한 얘기예요. But was it enough to justify the wait and the trouble of getting there? 라고 한 것에 대해서 갑자기 B가 이렇게 얘기해요.
야, 그 trouble 얘기는 뭐야? 뭐 거기 뭐 찾아가는 게 힘들었어? 뭐 거기 뭐 수고라는 건 또 뭔 소리야? 뭐 찾아가는 게 어려웠던 거야? 뭐 이런 식으로 많이 얘기를 하고 싶어요. 뭐 아까 뭐 수고 얘기는 뭐였어? 약간 이거 있죠. 아, 야, 근데 아까 뭐 수고 얘기는 그건 뭐야? 뭐 찾아가는 게 어려웠던 거야? Was it hard to get there? 일단 이 질문은 좋아요, JL님. 이 질문은 좋고요. What trouble? What are you said about getting trouble? What was the trouble about? 뭐 안 되는 그쵸? 이거요. J Park님이 지금 해주신 이거예요. What did you mean by? 이거 정말 대화를 할 때 우리가 진짜 많이 쓰게 되는 표현이에요. What did you mean by? What do you mean by는 방금 한 얘기에 대해서 What do you mean by고요. 지금은 이거는 아까 그 사람이 한 얘기니까 과거형이 돼야 돼요. What did you mean by? What did you mean by? What did you mean by trouble? 그리고 아까라는 말을 굳이 여기 할 필요는 없을 것 같아요. Earlier를 붙여도 되긴 하는데 Hey, what did you mean earlier by trouble? 해도 돼요. What did you mean earlier by 말고요. 이거를 다른 걸로도 대체할 수 있거든요. 뭘로 대체할 수 있을까요? by 필수냐고요? 필수 아니에요. 필수 아니에요. 근데 이게 또 참 이게 진짜 되게 웃긴 게 필수라는 기준으로 따지잖아요. 그럼 여기 있는 말 다 안 해도 돼요. 그냥 아무 대화도 안 해도 돼요. 그냥 이렇게 해도 돼요. 필수라는 기준의 관점에서 보면은요. 그냥 대화를 아예 시작조차 안 해도 돼요. You don't need to say anything. 하지만 하잖아요. 우리가 사람들의 얘기하고 막 그러잖아요. Okay? 그러니까 무슨 의미인지는 알아요. 그러니까 이게 나 이 전치사 괜히 생각하고 싶지 않고 왜 뭐 다른 전치사만 헷갈리니까 이거 해야 돼. 물론 생략해도 돼요. 생략해도 되는데 개인적으로 공부하고 연습하실 때는 웬만하면 넣어서 하시고요. 실제로 얘기할 때는 뭐 다 빼고 얘기해도 괜찮아요. 좀 실수 막 이상하게 얘기해도 괜찮아요. It's okay. Right? 잠시만요. by 대신에 뭘 써도 되냐 아까 제가 물어봤는데요. 그러니까 by를 다른 말로 한다면 다른 전치사로 대체를 하는 게 아니에요. 그쵸? 이거예요. 회색마음님. 이거예요. What did you mean when you said? 이렇게도 많이 얘기를 해요. What did you mean when you said? 야, 너 아까 수고라고 했을 때 그게 무슨 말이었어? 약간 이거 있죠. 야, 너 아까 수고라고 한 거 뭐야? 그건 뭐야? 이거 있죠. 야, 아까 너 수고라고 했잖아. 그게 뭐야? Hey, what did you mean when you said? What did you mean when you said? What did you mean when you said trouble? What did you mean by trouble? 둘 다 사용할 줄은 알아야 돼요. 아까도 이제 얘기했던 것처럼 뭐 꼭 해야 되는 건 아니지만 할 줄은 알아야 돼요. Okay? What did you mean? What did you mean by trouble? What did you mean when you said trouble? Okay? 그래서 when you said 이런 느낌도 괜찮아요. 부드럽고 괜찮아요. What did you mean by trouble? 이 by를 왜 사용해야 되는 왜 사용할 줄 알아야 되느냐? 이 by를 왜 사용해야 되느냐? 뭐냐면 그게 뭔 소리야? What do you mean by that? That 앞에서는 생략이 또 안 돼요. What do you mean by that? 그게 뭔 소리야? That 앞에서는 생략이 안 돼요. 왜 생략이 안 되냐고요? I don't know. I have no idea. 근데 안 돼요. 아마 여러분도 지금 보면서 아실 거예요. 여기서는 생략 안 되는구나. What do you mean by that? 그건 또 뭔 소린데? Okay? 그래서 by를 사용할 수 있어야 돼요. 결국에는. 아무리 생략하고 뭘 한다 해도. Okay? 이유는 잘 모르겠어요. 그냥 그래요. 몰라요. 저 몰라요.
아무도 몰라요. Yeah, I don't know. I don't know. What do you mean by that? J Park님, 저도 처음에 왜 by일까 했는데 결국 답은 모르겠고. 그러니까 뭐 추정해 볼 수는 있죠. 뭐 이래서 by이지 않을까. But you know, it's not that important. The reason is really not that important. The important thing is by is correct. Okay, 어쨌든 그래서 what did you mean? What did you mean by trouble? What did you mean when you said trouble? Was it hard to find? Was it hard to find? 뭐이 정도로 할게요. Okay. What did you mean when you said trouble? What did you mean by trouble? Was it hard to find? 라고 했더니 A가 거기 주차가 안 돼. 거기 주차가 안 돼. 근데 나는 그걸 가서 알았어. 저라면 요 정도로 얘기할 것 같아요. They don't have parking. 꼭 뭐 주차 공간이 없다라고 물론 할 수 있겠는데 그냥 간단하게는 They don't have parking 정도면 괜찮을 것 같아요. That's what I would say. 이게 정확히 맞는지는 모르겠는데 저라면 그렇게 얘기해요. They don't have parking. 생각이 난 거죠. 아까 왜 내가 그렇게 얘기한 거예요. They don't have parking. What? 오케이, 볼까요? I found it out when I got there. 이거 좋아요. 여러분이 이거를 제발 누군가는 썼으면 좋겠다라는 생각을 하면서 이 얘기를 제가 한 거예요. 가서 알았다. Apple 135님, very, very, very good. Very, very, very good. 정말 잘하셨어요. 가서 알았어. 근데 그거를 난 가서 알았어. 이거를 I found out when I got there 보다는 훨씬 더 느낌이 오는 게 I didn't know until I got there. 이게 훨씬 더 느낌이 좋아요. They don't have parking. But we didn't know that until we got there. But we didn't know until we got there. We didn't know until we got there. 이거를 보면서 분명히 많은 분들이 잠깐만 이거면은 거기를 가기 전까지는 몰랐다라고 하는 게 맞지 않느냐라고 물론 그 말도 맞아요. 이제 의미적으로 보면 그게 맞는데 그 어감에서요. 그러니까 우리말을 보면은요. 거기를 가서 그걸 알았어. 이게 아니에요. 거기를 가서 알았어. 이거 있죠. 우리말에서는 아마 이 느낌이 어디에 강세를 주느냐에 따라서 그 느낌이 약간 다를 거예요. 거기를 가서 그걸 알았어. 거기를 갔는데 그걸 뭔가를 알게 됐어. 이게 아니라 거기를 가서 그걸 알았다는 거예요. 오케이? 거길 가서 그걸 알았어. 그 느낌이 이거예요. We didn't know until we got there. 가서야 비로소 알게 됐다. 이 느낌 있죠. 거기를 가서야 비로소 알게 됐다. 이 느낌이 이거예요. But we didn't know that until we got there. We didn't know that until we got there. 가서 발견한 게 아니라 알아야 할 사실을 가고 나서야 알게 됐다. 그냥 뭐 비로소 정도로 생각하시면 될 것 같아요. 가서야 비로소 알게 됐다. 갈 때까진 몰랐다. 의미적으로 보면은 그게 맞죠. 네. 근데 보통 우리가 우리 말을 할 때는 이제 보통 그렇게 얘기하진 않을까요? Okay. So, what did you mean? Hey, what did you mean by trouble? What did you mean when you said trouble? Was it hard to find? 라고 했더니, they don't have parking.
They don't have parking. But we didn't know that until we got there. We didn't know that until we got there. 시간이 없기 때문에 그냥 다 보여드릴게요. So we had to park somewhere else. Which cost extra. Plus, we had to walk quite a bit from where we parked. had parked가 문법적으로 맞지만 전에도 얘기했죠. 과거 완료를 생략할 수 있을 때는 생략을 그냥 많이 하는 편이에요, 요즘은. 넘길게요. Okay. Oh, they don't have parking. But we didn't know that until we got there. So we had to park somewhere else, which cost extra. Plus, we had to walk quite a bit from where we parked. But I guess that wouldn't be a problem if you took a taxi there. 누적 효과님 오셨네요. Welcome. I'm glad you could join us. 거기를 가서야 주차장이 없다는 걸 알았어. 네, 맞아요. 제니커님 그거 맞죠? Yes. Sounds like a trouble. Okay. Anyway, so they don't have parking, but we didn't know that. We don't know that until we got there. So we had to park somewhere else, which cost extra. Plus, we had to walk quite a bit from where we parked. But I guess that wouldn't be a problem if you took a taxi there. Yeah. Yeah, I guess it depends on, where your starting point is. Which cost extra. 네, 이거는 뭐 크게 중요한 건 아니지만 그냥 부가적으로 다는. 네, 맞아요. 이런 거 여러분 배워두시면 정말 좋아요. 그러니까 전체적인 내용 전달에 있어서 크게 중요한 건 아니지만 어쨌든 뭐 이런 것도 있다. 부가적인 거요. Okay. They don't have parking, but we didn't know that until we got there. So we had to park somewhere else, which cost extra. Plus we had to walk quite a bit. 이래서 이제 수고스러웠다라는 얘기를 했던 거죠. Plus we had to walk quite a bit from where we parked. But I guess that wouldn't be a problem if you took a taxi there. 근데 거기 만약에 택시를 타고 가면은 문제가 될 부분은 아니다라는 그런 식으로 말을 하고 싶기 때문에 wouldn't 하면서 이제 가정법을 쓴 거죠. 앞으로 실제로 어떤 있을 일이 아니라, 그러니까 만약에 너가 거기에 간다고 하면은 택시를 타고 만약에 가면은 뭐 그건 문제 되진 않겠지. 오케이. yeah. 네. 많이 쓰죠. 네, 많이 쓰는 거 맞아요. Yeah. 네. cost에선 지금 빠진 게 뭐냐면 cost는 지금 여기서는 과거형으로 쓰였어요. 과거형으로 쓰여서 cost라고 그냥 한 거예요. cost extra는 별도 비용이 든다는 건가요? 네. 비용이 추가적으로 들었다. 네. 비용이 추가적으로 들었다. 네. JL님 cost 과거요. 네. cost 과거. 네. 왜냐면 we had to park somewhere else잖아요. 그렇죠? We had to. 그렇게 해야 했었기 때문에 그걸로 인해서 추가적인 비용이 들었다라는 거죠. 오케이. 장하님 taxi there를 보신 게 아니라 took a taxi there죠. We took a taxi there. 거기로 if you took a taxi there. 거기를 만약에 택시를 타고 간다면 okay? 간다면 that wouldn't be a problem. cost가 있긴 한데 활용하는 맥락이 다른 걸로 알고 있어요. 네. 그 의미가 약간 다르다고 알고 있어요. We're not going to get into that today, but
네, 있는데 아니요. 그러니까 뭐 그렇게 쓰이는 것도 있긴 하거든요. 있긴 한데 좀 다른 맥락이 있었어요. We're not going to talk about that today. Okay. 다시 처음부터 좀 빠르게 한번 볼게요. 여기까지 아직 끝나지 않았어요. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table? Oh, that place. That place that only accepts reservations for 3 or more people? 5. 5 or more people. Oh, that's insane. Wait, you went there with your wife? How was it? Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. Even though our expectations were really high, we were very impressed. But was it good enough to justify the wait and the trouble of getting there? I don't know. Maybe once or twice a year. Oh, that good, huh? Did you guys really wait in line for 2 hours? It was more like 2.5 hours, almost 3. But we did go there on a Saturday, so... Hey, what do you mean by trouble? What did you mean when you said trouble? Was it hard to find? Oh, they don't have parking. But we didn't know that until we got there. So we had to park somewhere else, which cost extra. Plus, we had to walk quite a bit from where we parked. But I guess that wouldn't be a problem if you took a taxi there. Okay. Moving on. 이거는 여러분이 한번 해보세요. 왜냐면 저희가 예전에 배운 적이 있었는데 아마 이거까지 기억하시는 분이 있을까 모르겠어요. 아마 이거를 제대로 영작해 주신 분은 이미 제 강의와는 상관없이 알고 계실 가능성이 높아요. 어쨌든 한번 해볼게요. 잠깐 해석을 어떻게 해야 되지? 해석을 어떻게 되는지 모르겠다. 그러니까 어떤 내용이냐면요. 와, 그렇게 비싼 식당인 거 생각하면 주차장이 있을 법도 한데 주차가 될 만도 한데 그치? 요 느낌이네요. 와, 비싼 식당이면 그렇게 비싼 식당이면은 주차가 될 만도 한데 그치? 주차장 있을 만도 한데 이런 느낌이에요. 그쵸? 될 만도 한데 네. 이거 맞추면은요. 그렇게 좋은 곳이면 주차장이 있을 만도 한데 왜 없자? 왜 없자? 이거 저희 한 적이 있을걸. 근데 제가 이거 예전에 강의에서 다뤘을 때 그때도 이런 식으로 해석을 했었는지 기억은 안 나요. 혹시 지금 챗GPT한테 물어보고 있는 사람 있어요? should have 거의 다 should have로 하고 계시네요. Given that the restaurant that much expensive, of course it would have parking. 나오려나? 아직 안 보여요. 안 보이고 있어요. 힌트를 드릴게요. think 단어가 들어가요. 비슷해요. 비슷한데 관점을 좀 다르게 얘기를 해요. 와, 그 정도로 비싼 식당이면 주차장이 있을 만도 한데, 그지?
이런 느낌이에요. 주차장이 하나 있을 만도 한데 주차할 데가 있을 만도 한데 오케이, 보여드릴게요. 아마 제가 강의에서 다룬 적이 있었더라도 딱 한 번 아마 다뤘을 거고 그리고 아마 지문 속에 파묻혀 있을 가능성이 높아요. 지금 찾아보더라도. So I don't even know 어디에 있는지도 사실 모르겠어요. 왜냐면 이거를 제가 이 표현만 따로 다룬 적은 없었을 거예요. Okay? 볼게요. So wow, for such an expensive restaurant, you would think they would have parking. 여기서 핵심은 이거예요. You would think. You would think. For such an expensive restaurant, you'd think they would have parking. 점점점. 누적 효과는 기억나셨어요? 왜냐하면 이 you는 당신 you도 아니에요. 아니 잠깐만, 여러분 이런 식의 you 활용 아시잖아요. you는 그냥 일반적인 그냥 누구나. 오케이? 자, 혹시 제 강의 나중에 한번 찾아봐야겠다. Anyway, 오케이, 이게요 그 영어를 배우면서 영어를 많이 평소에 듣고 컨텐츠를 많이 이렇게 소비하고 하더라도 놓치기 정말 쉬운 표현 중에 하나예요. 왜냐면 진짜 별거 없거든요. 별거 없는 표현이고 사실 뭐 크게 뭐 사실 몰라도 그냥 다르게도 표현할 수 있고 근데 언제 이렇게 얘기해 볼까요? 만약에 제가 반편성을 위해서 학생이 제 학원에 찾아왔어요. 반편성을 위해서 레벨 테스트를 위한 약간 인터뷰를 이렇게 하는데 그 학생이 만약에 이걸 쓰잖아요. 그럼 저는 이럴 거예요. Why are you here? Why are you here? If you can use this expression, why are you here? Are you trying to brag that your English is so good? 근데 그렇다고 해서 그 정도로 뭐 이렇게 뭐 고급스럽고 막 그런 건 아니고요. 그냥 정말 네이티브들이 많이 쓰는 말인데 한국 사람들 입장에서 좀 그러니까 이런 거예요. 보세요. 이게 왜 그런 의미가 되냐면 이거 해석을 아까 제가 어떻게 했죠? 주차장이 하나 있을 법도 한데예요. 하나 있을 법도 하다. 근데 그 말 속에는 어떤 의미가 내포되어 있느냐? 하나 있을 법도 하니까 하나 있겠지라고 이렇게 생각을 하기 마련이라는 거예요. 그렇게 생각이 자연스럽게 드는데 라는 것을 그러니까 그런 관점에서 얘기를 한 거고 우리는 약간 그거를 다르게 얘기를 하는 거죠. 하나 있을 법도 한데 하나 있을 법도 하니까 당연히 그렇게 생각이 드는 게 맞긴 한데 그지? 약간 이런 느낌이에요. Okay? Anyway. 여기서 왜 would냐? 저도 몰라요. 저도 그냥 언젠가 이게 저도 언제 습득됐는지도 모르겠어요. 그냥 어느새 그냥 저도 그냥 쓰게 되더라고요. 그리고 제가 여러분에게 권해드리는 것도 그래요. Don't think too much. Don't think too much about why would. Just accept it. Accept it and just use it. Yeah. 그렇게 생각할 수도 있는데 아니에요. 제가 벌써 여러 번 제가 해석해드렸잖아요. They would have parking. 주차장이 하나 있을 법도 한데예요. 그냥 그거예요. 하나 있을 법도 한데. 오케이. 그러니까 예를 들어서 그러니까 이게 지금 보세요. 여러분 지금 머리로 이해하려고 하고 있잖아요. Don't do that. 그냥 활용을 많이 해보세요. 와, 동네가 이렇게 큰데 백화점 하나 있을 법도 한데. 이럴 때 쓰는 거예요. 해보세요. 와, 이렇게 동네가 큰데 백화점이 하나 있을 법도 한데. 해보세요. Try it. Yeah, 그쵸? Wow, for a town this size?
For a city, for a neighborhood this size, you would think there would be a department store. You would think there would be at least one department store somewhere. 뭐 이런 식으로요. Wow, for a town this size, you would think there would be a gas station, at least one gas station somewhere. 그냥 이런 식으로 쓰는 거예요. That's it. That's it. 그렇게 쓰는 거예요, 그냥. Okay? 그리고 이 for such, 그러니까 for 이거는요, 지금 이 phrase는 이거랑 꼭 같이 쓰는 게 아니라 it's just for context. Okay? 그냥 맥락을 위해서 그냥 쓰는 거예요. Okay? 그러니까 제가 여러분에게 꼭, 여러분이 언젠가는 이게 아마 적응이 어렵기는 할 거예요. 근데 어떤 표현을 배울 때는요. 보자마자 우리말을 하는 방식이랑 그 사고방식이 비슷한 그런 성향을 가진 표현이 있어서 바로 이해되는 게 있고 지금 이것처럼 아무리 봐도 왜 저렇게 얘기를 해야 되는 건지 도저히 이해가 안 되는 것들이 분명히 굉장히 많아요. 앞으로도 굉장히 많을 거예요. 그럴 때는 어떻게 해야 되느냐. 왜 would지 그거를 머리로 이해하려고 하지 말고요. Put it into use. Put it into use. 활용을 많이 해보면서 그냥 익숙해지는 게 그렇게 하는 수밖에 없어요. That's the only way. That's the only way you're gonna learn. 네, 맞아요. 지금 get used to it라고 하셨는데 맞아요. get used to 해야 되는데 그 방법은 그냥 여기저기에 많이 붙여서 활용해보는 거예요. Okay? 그쵸? 이런 거예요. For a girl like her, you would think she would have a boyfriend. She doesn't. She's single. Put it into use. Yeah. 네, you would think는 거의 고정이에요. You would think. Yeah. 이건 그냥 네, 그건 고정이라고 생각하시면 돼요. Alright. For such a famous teacher YouTube, you would think he would have published a book. 그 맨 끝에 뭐 하나 추가되는 게 좋긴 한데. 뭐 없어도 상관은 없긴 한데. 내세김에 그렇게 나오나요? 그렇게 소개를 하나요? You would think를 있을 법하다라고 해요? 그 상품 얘기하시는 게 아닌가? 내세김을 지금 하겠다라는 건가? 저는 그 내세김이라는 교육 상품 얘기하시는 줄 알았어요. Yeah. Anyway. 스스로 내세김 하자고. 오케이. Alright. 네, 어쨌든 네, 이번 기회에 이럴 법도 한데 이럴 만도 하다도 되겠네요. 이럴 만도 하다. 뭐뭐 할 법하다. 네, 그런 느낌으로 중요한 거는 여러분이 이것의 어떤 문법적인 요소나 이거를 머리로 이해하는 게 절대로 그건 상관이 없어요. 진짜로. The only thing you can do, pretty much the only thing you can do is just put it into various use, in various contexts, example sentences, and just try to get used to it. That's it. Okay. All right. 하면서 이제 B가 이렇게 반응을 한 거죠. 보세요. 이렇게 they don't have parking, but we didn't know that until we got there. So we had to park somewhere else, which cost extra. Plus, we had to walk quite a bit from where we parked. But I guess that wouldn't be a problem if you took a taxi there. 하면서 이제 B가 그 얘기를 듣는데, wow, for such an expensive restaurant, you would think they would have parking. 하나 있을 법도 한데, 라고 이렇게 반응을 했어요. 그리고 참고로 차례가 됐을 때 그 일원들이 다 현장에 있어야 돼. 안 그러면은 줄 맨 뒤로 다시 보낸대.
무슨 얘기인지 이해되셨어요? 아, 그리고 참고로 그 차례가 왔을 때 일원이 다 현장에 있어야 된대. 안 그러면 줄면 뒤로 보낸대. 이 부분은 제가 지어냈어요. 이 부분은 제가 지어냈어요. 왜냐하면 참고로라는 표현을 여러분이 연습시켜 드리고 싶었고요. 뭐 이것 때문이네요. 이거랑 뭐 참고로 하면서 또 더 이상 무슨 얘기를 할까 하다가 잠깐만 이 식당은 뭔가 까다로운 것 같은데 하면서 그냥 이런 얘기를 한번 지어내봤어요. All of your party 좋아요. party라는 단어 쓰는 거 좋아요. Yes. Be present 좋아요. 정크리스님. Be present. Yeah. Just so you know 좋아요. Just so you know 좋아요. For your information도 의미상으로는 맞는데요. 지금은 just so you know가 딱 적당해요. Just so you know. Just so you know. Oh, just so you know. 또 젖소라고 쓰시는 분 분명히 있을 거다 지금. 젖소 지금 쓰고 있죠, 솔직히 젖소라고. Just so you know. Your entire party has to be present. 또는 그냥 there라고 해도 돼요. Has to be there when it's your turn. Or 그냥 바로 or로 이어질게요. Or they'll send you to the back of the queue. 라고 해볼까요? Oh, just so you know, your entire party has to be present, has to be there when it's your turn, or they'll send you to the back of the queue. Just so you know. Just so you know. All of your members. Members보다는 your entire party. Your entire party. Yeah. 아니면 사실 그냥 everybody in your party도 괜찮겠네요. 그냥 사실 your entire party 말고요. 사실은 everybody라고 해도 되긴 할 것 같아요. 의미 충분히 통할 것 같아요. Oh, just so you know, everybody has to be there. Everybody has to be present when it's your turn. When it's your turn, 너네 차례가 왔을 때, everybody has to be there. 또는 좀 더 clear하게 말하려면 your entire party. Your entire party has to be there, has to be present when it's your turn, or they'll send you to the back of the queue. 얘기를 안 했네. By now. 근데 뭐 꼭 필요한 건 아니에요. 그러니까 지금쯤이라는 말을 만약에 한다면 by now. But it's not necessary. It's not essential. No. It's okay. It's just something that's important to keep in mind because we might need it sometime. 네, line 돼요. It's okay. 네, line 좋아요. Send you to the back of the line, back of the queue. Just so you know, your entire party has to be present when it's your turn, or they'll send you to the back of the queue. Yeah. 보세요. 이게 여기서 은근히 우리가 이제 볼만한 게 뭐냐면 has to, or. 이 조합이 은근히 놓치기가 쉬워요. Something has to happen, or something will happen. 이게 어떤 일이 벌어져야 한다, 아니면은 이렇게 된다. 해석해놓고 보니까 그 느낌이 나죠. 이건 뭐냐면 this is the requirement and this is the consequence. Requirement, consequence. Requirement, consequence. 요구사항, 대가. 요구사항, 대가. 조건이라고 하는 게 맞을까요? Condition, requirement, consequence. 오케이? 어떻게 해야 되는데 안 그러면 이렇게 된다. 여기에 else가 붙어서 하는 경우도 있어요. Or else they'll send you. Yeah. Or else에서 생략이 된 거라고 볼 수도 있겠네요. Yeah.
or else에서 else를 생략했다고 볼 수도 있겠네요. 이거 대신에 otherwise라고 해야 되고요. Has to be present when it's your turn. Otherwise, they'll send you. 이 전체 대신에 otherwise라고 해야 되겠군요. Otherwise, they'll send you back. Yeah. 네, 맞아요. Otherwise 돼요. 지금은 should보다는 has to가 필요해요. Has to. Yeah. All right. That's it. Let me read it. 좀 많이 길죠? I warned you. 제가 길다고 했죠? 길다고 경고했죠? I warned you. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. Hey, I finally went to that restaurant I told you about. What restaurant? Remember I told you about this restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago. Confused look. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table? Oh, that place. That place that only accepts reservations for 3 or more people? 5. 5 or more people. Oh, that's insane. Oh, wait, you went there with your wife? How was it? Well, the food was pretty darn good, I gotta admit. Even though our expectations were really high, we were very impressed. But was it good enough to justify the wait and the trouble of getting there? I don't know, maybe once or twice a year. That good, huh? Did you guys really wait in line for 2 hours? It was more like 2.5 hours, almost 3. But we did go there on a Saturday, so. What do you mean when you said trouble? What do you mean? What do you mean by trouble? Was the place hard to find? Was it hard to find? Oh, they don't have parking. But we didn't know that until we got there, so we had to park somewhere else, which cost extra. Plus, we had to walk quite a bit from where we parked. But I guess that wouldn't be a problem if you took a taxi there. Wow. For such an expensive restaurant, you would think they would have parking. Oh, and just so you know, 그리고 이걸 연습하실 때는요. 좀 이따 얘기할게요. Oh, just so you know, your entire party has to be present. Just so you know, your entire party has to be there when it's your turn, or they'll send you to the back of the line, or they'll send you to the back. 맞죠? 네. Or they'll send you to the back of the queue. Yeah. Yeah. 연습할 때요. 이거를 물론 이제 알아서 잘 하실 것 같긴 한데 물론 제가 다 얘기를 해도 안 하실 분들도 물론 계시겠지만 이 대화를 여러분이 제가 항상 하는 얘기겠죠. 대화 자료가 있을 때는 그걸 누구랑 같이 주고받는 연습을 하면 좋다고 얘기했었는데 진짜로 대화를 하는 느낌으로 연습을 하는 게 좋아요. 반응을 보이는 거예요. 이제 몸으로 반응을 보이라는 거예요. 그러니까 지금 이 사람은 뭐냐고 이제 이 반응을 보일 거잖아요. 그러니까 이 말만 하면 되는 게 아니라 진짜로 이런 표정도 지으면서 절레절레 하면서요. Hey, I finally went to a restaurant I told you about. What restaurant? 이렇게요. 그리고 remember 하면서 이렇게 손짓하면서 Hey, remember I told you about that restaurant I saw on TV? I think it was about a month ago 하면서 이렇게 뒤로 가리키면서요. Confused look, 진짜로 confused look을 하세요. 그러면 come on, that place 할 때 막 치세요. Come on, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get a table. 그리고 그 상대방이 wait in line for 2 hours to get a table 이 말을 하는 와중에 미리 끄떡이고 계세요. 무슨 얘기인지 알겠죠? Okay? Hey, that place where you have to wait in line for like 2 hours to get that place. Oh, that place. Oh, that place that only accepts reservations for 3 or more people. 하면서 무슨 얘기인지 알겠죠? 그러니까 이거를 정말 진짜로 그 대화를 한다는 느낌으로요.
이게 왜 그러냐면 그러니까 we're trying to follow a very simple and fundamental principle. Practice as if it were real. Practice as if it were a real situation. Okay? 그러니까 실전 같은 연습을 해야 당연한 거죠. It's very, very fundamental. 실전처럼 연습을 해야 실전을 하면서도 연습하던 버릇이 이제 나오는 거죠. Okay? All right, that's all I wanted to say. Okay? Okay. As if it were real. As if it were a real situation. Okay? Yeah, okay. Okay, that's pretty much it today. 어쩌다 보니 11시까지 했네요. Okay, I'm going to copy and paste this. Remember, always, whenever you come across an expression or any vocabulary or a structure or anything that you're not familiar with, and you just can't seem to understand why it's phrased that way or why it's used like that, don't try to use your head to understand it. Don't do that. That's the wrong approach. Just put it into use. Put it in many different types of the same kind of example sentence, and just try to get used to it. That's really all it takes. And that's pretty much all you can do, actually. Okay? Realistically speaking. Let's be realistic, all right? Okay. Just a second here. Some music. Did I copy this? I'd rather be than right here next to you. No, that's the wrong. I truly That's not the right love button. to talk about your lovers, old and new. You never spare me details as you confide in me. 8b를 간격을 띄워 넣을게요. 여기 붙일 때는요. 3 or more people. 3명 이상. 3 or more people. Not more than 3 people. 3 or more people. 5 or more people. For you, but that of At least 3 people? 또 맞겠네요, 의미상. At least 3 people. Cause we've agreed between you and me, we're nothing more than friends. We were very How impressed. silly it would be to But was it good enough to justify the wait and the trouble of getting there? I don't know. how crazy that would be. Yet here I am, falling in love again. Okay. Save. 지금 여기 화면상에 제가 이 지문, 이 대화 이거 있잖아요. 이거 지금 제가 복사해놨어요. 지금 보고 계시는 영상이 있으면은 그 영상 밑에 지금 대화창 열려 있으면 대화창 닫으면은 뭐 몇 명 보고 있다, 영상 제목 나와 있고 맨 끝에 더보기 more 있거든요. 그거 누르시면은 지금 스윙해 볼 거예요. 내 인생이 큐브라고 임마 님이 선생님 잠깐 놓쳤는데 마지막에 present there는 뒤에 붙이기 가능한가요? 아니에요. 대체하는 거예요. 다른 분들 얘기해 주셨구나. 네, 대체하는 거예요. 붙여도 되는 게 아니라 대체하는 거예요. 대체니까 이거를 알아서 보세요. 빨모쌤은 내 걸 읽고 싶다. 왜 이렇게 해갖고 Stop playing with my mind. 맛이 어땠냐고 물어볼 때 What is it like? What was it like? What does it taste like? 라고 쓸 수도 있다고 검색되는데 의미 차이가 있을까요? What was it like? 어땠어? What is it like? 어때? What does it taste like? 맛이 어때? 무슨 맛이 나? How was it? 어때? Stars align, Yeah. our views would coincide. We'll see the world in colors
뭐가 죄송해요? 라이브 시간이 정기적으로 정해져 있는 게 아닌가 봐요. 아, 네, 정해져 있는 건 아니에요. That's true. J Park님, 네, 이것만 해도 충분해요. 오늘 한 것 중에 여러분이 just so you know 이거 하나만 가져가도 충분해요. 그렇다고 해서 다른 것들이 이만큼 했는데 다 버려지는 거냐? 그렇진 않아요. 이게 경험이 쌓이다 보면은 모든 거를 다 진짜 일일이 어디에 다 기록이 남는 것처럼 이렇게 기억이 나는 게 아니라 그 경험이 쌓이다 보면은 그게 다 누적 효과님이 괜히 저 제목을 닉네임을 하셨겠어요? 그 누적이 되는 그 경험으로 인한 그 효과가 진짜 그거는 당연 of course 그거는 it's a force of nature. It's probably the most powerful force of nature. Right? Okay. Anyway. All right. Thanks for tuning in, you guys. I had a lot of fun. I hope this dialogue, I hope you can make use of this dialogue to practice. Please, it's a really, I put a lot of effort into putting this dialogue together. So please use it as a learning material. There's so much that you can learn from this. So please make the most out of it. Okay. All right. So thanks for coming in. Thanks for joining us. Thanks for tuning in. I hope you have a great rest of your evening. And I hope I can see you again really soon in a future live stream or in a future lesson video. Okay? All right. Thank you guys. Good night. I'll see you next time. Yeah, I gotta go to the bathroom again. It's like the third time during this stream. Touching minds, smoking grass and feeling fine. We're as crazy as a cuckoo clock. We're the weird ones on the block. Stuff some cash down in a brawl. I even like my mother-in-law. She's my backwoods beauty queen. Baby, we got our own thing. We got our own thing. We don't need no rain. We ain't rich, but son of a, we're a hillbilly king and queen. Life don't seem so hard with you and me, the stars. 'Cause we're growing four-leaf clovers in the yard. Yeah, we're growing four-leaf clovers in the yard. These dismissing the hard work, they calling it talent. And I find that disrespectful, cause I put on the mileage. Up for the but I'm down for the challenge. Step off the scene just to find me a balance. These niggas don't want it to get it, cause when it got hard, them niggas I put in so much hustle, dog. It's all about that muscle, dog, yeah. Trying to make it out the struggle, dog, yeah. Hey, watch out this bubble, dog, yeah. Look, shit, I chase hit to make some real shit. Something that they feel, cause all I know is speaking on some shit I really feel. Ultimately, it's